Welcome our viewers. My name is Reverend Asaf Kauma Mabirizi. I run an NGO called Students Rehabilitation Center Uganda, which is responsible for this program, Parenting. Welcome all of you, our viewers, and I want to say Happy New Year. This evening, I have a guest, the President, Mothers Union Mukono Diocese. I'll be inviting her later on to greet you. But let me give this introduction. Parenting, I remind you, is raising your own child to be independent. And if it is done well, it can help the child successfully live productively in life even without you as a parent. Being a long holiday, this program is very profitable to you parents who are at home with your children. It is also equally profitable to children who are at home. Whenever this program comes, I encourage you young people to sit and listen because we can learn a lot. Now, today the topic we have is stress management skills at home. Stress management skills at home. In psychology, stress is a feeling of emotional strain. Stress kitegeeza okulumizibwa eri mu mwoyo oba okubeera nga toli musanyufu. And pressure. Kirimu ne pressure. A small amount of stress can be beneficial, though, as it can improve performance. It can also work on your motivation and reaction to the environment. Reaction to the environment. Now, we want to look at parenting today amid stress because you agree with me, most families are stressed. Now, we have a challenge of parenting in a stressed environment. That's why we want to teach our listeners some skills as far as managing stress is concerned. And this is beneficial to you parents, beneficial to our children too. There are many things that affect the way we parent our children. And one of them is the way we manage stress at home. It is important to know that just as adults can be stressed, children at home too get stressed. Often, this stress can be transferred from parents to their children or from children to their parents. What about domestic violence? Domestic violence here is looked at as a product of stress. But remember, stress can also be a product of domestic violence. Because once your life is violated, once your rights are violated, once you are a victim of domestic violence, in any form, stress can come out as a result. Often when stress is not managed well, it can lead one to becoming violent. Many parents and their children from both Christian and non-Christian families suffer effects of domestic violence. And due to lack of stress management skills, the reason why we are here today, if these skills can be known and can be put to proper use, many of these respective homes can enjoy reduced levels of domestic violence. This can greatly contribute to a better child development environment in our homes today. It is sad that today most parents guide their children and punish them often out of stress instead of love. Ng'omuzadde osuubirwa okubonereza omwana wo mu kwagala si mu stress. Kigambo kya stress twakigandawaza. Ngezaako kinoonya mu Luganda kikyambuzi.
osubirwa okubonereza omwana wo mu kwagala n'omwana alabe ddala nti you are punishing this child, but there's an indicator of love from the parent and you're doing it for the good of that child. Similarly, you are expected as parents to guide your children in love, not out of stress. This does not, whatever is happening today, whereby children are groomed or guided and punished out of stress, does not groom reliable citizens for this country. Today, I'm blessed, we are blessed. We have President Mothers Union, Mchala Ssewanyana. Mchala mukukunavu nnyo mu Mukono Diocese. Njagala tumuwa omukisa mubuuze ebibuuzo nga bisatu. Mama Ssewanyana, tukwaniriza. Buuza kubatuuliriza. Abatuuliza baffe mwenna n'abatulaba balamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amannya gange nze Ssewanyana, President wa Mothers Union mu Mukono Diocese. Yes, Mama Ssewanyana, tuwe ku kifaananyi ekyaleero mu maka. Olowooza abazadde bagunjula baana mu stress oba bagunjula baana mu kwagala? Neyanza nnyo Reverend Asaf. Nyinza okugamba nti omulembe gwaffe guno amaka gafunye nnyo nga bw'oyogedde ekigambo gafunye nnyo stress olw'embeera ze tuyitamu. Mu bigambo by'ensimbi, mu bigambo bya bizinesi, mu bigambo by'okutegeragana ng'amaka, era nga bwe mukimanyi nti amaka agasinga kasita entegeragana ebulawo wabeerawo stress. Twakifudde kya Luganda wabeerawo stress. Kakati njagala nkugambye nti amaka agasinga sijja gamba nti gonna kuba gonna sigabeeramu, naye amaka agasinga galina obuzibu bw'okubeera nti gali stressed. Tewali ssente, tewali kyakulya, kubanga ennaku zino n'ekyokulya kifuuka kizibu. Weesanga nga abazadde bandyagadde okuwa abaana be beetaaga ate nga tebasobola, naye nga ate abatono bo basobola obifuna. Ate badda mu masomero eyo banyumya nabo. They tell them during our holiday we ate this, we tasted pizza, we tasted what. Ate nga n'abalala baagala bakole ki? Babiryeko. Kati omwana bwadda nga gwe bwakugamba tosobola kumuwa pizza, tosobola muwa chicken sumbusa. Omwana kitegeeza ne stress atuuka ne ku baana. Olwo abaana babeera stress. Ate nga naawe ng'omuzadde, when your children tell you, Mama, I would have loved to eat a pizza, because toyina ssente, ojja kusanga nga tokola ki? Nga togibadde ate nawe beere stress ogambe omwana ng'obaana bba, omwana ng'ayita mu ki? Kati amaka gonna gajjudde obuzibu obwo okujjako amatono ennyo. Kakati Mama Ssewanyana, bw'olabika ng'olina ku ssente oba ndabye bubi, naye amaka galina ku ssente go tegalina stress. Yagala yogera amazima. Tata neyanziza nebaza Katonda akulaze kuba munange era Katonda yabimanyi osimanyi oba ddala. Nekyenyiza okugamba nti n'amaka agamu nga bwe nkugambye level za stress zezaawukana, naye nga bwe kumpi buli maka galina stress somewhere. Nga bwegambye oluusi bizinensi tetambula bulungi, taata ajja kuva ku mulimu nga mukambwe muzibu, bw'anaatuuka asange maama nga ne maama kyawa abaana takola ki? Takirina. Olutalo lutandikire mu kisenge lutambule lutuuke mu ddiiro, Katonda bw'atayamba nnyo lutambule lutuuke ne mu luggya n'abalwana lubayooleremu. Kale sinza kugamba nti family eziri obulungi zo tezina stress, kumpi kiri wonna. Eki kifaananyi kituufu. That's a clear picture. Stress applies to all at all levels. The rich and the poor all have stress, but she was clear that this stress varies. Kakati Mama Ssewanyana, I want you to give us some ideas, because you have a family and children with your husband. What skills have you applied, you as an individual, to reduce stress levels at home? Okukendeza stress oyawaka. Nze ng'omuntu ekintu ekinyambye ennyo okubeera nti sibeera stressed, ndi mukazi afuba okukola.
level y'ogamba nti buli kimu omwami yayina okiprovidinga yayina okuwa buli kimu yayina okugula buli kimu awaka yayina okufuba kyo nedda ngezaako okulaba nga nange nteekamu omukono okubeera nti ekyandinyiiziza ne ŋŋamba n'agaana okungulira olugoye bwe ruti mba nsobola nze kennyini okulwegulira n'agaana okungulira ennyama ku lunaku bwe ruti mba nfuba nange nenkola nensobola okugyegulira nfuba nnyo okulaba nti ekitono kyenkola si kyemalira omanya abakyala tulina akantu akagamba akasente kafe ak'ekikazi azifu sika Bank of Uganda ka kikazi ekyo ekyoga nti sente yaffe ey'ekikazi nakyejjamu mu nze nemanya nti sente bwejja eba ya famire era eba erina kuyamba famire yonna kubanga omukyala alina sente stress ebeerawo naye obanga kati watundibwa nga oli mukodo wesanga ng'ekendeera. So the point there is hard work in the family, yes, which involves both the father and the mother. And both contribute towards the family. Good. Yes. Okay. Kati ekirala nayiga okubeera independent. Okubeera independent ntya nti nkola ekintu kyempulira nga omutima gwawe gukola ki gukyagala kasambe nanga sinyigiriza mukwano gwange omwami wange bwe manga mpulira nkyagala sikyengana gamba nti doctor njagala angezetya njagala oba okwambala ku lugoye olufaanana bwe ruti katugeze kwa nekiyita stress amaka gamu gafudde lwa muntu butono nnyo n'atangulira lugoye lwa Christmas naye obanga omanyi omwaka mulamba obadde naawe otambula obadde okola lwaki obwabanga agambe talina gwe tolugula oleme kulya Christmas ng'ozimbye nga buli omu yeetunulako ng'ajjako munna amaaso nga temuyinza kutulunaganya amaaso kati nekyo kinyambyeko okubeera nesobola okukola ki okubeera nga stress ngikendeeza. Ekyokubiri I learn to forgive nsonyiwa kabe mwana kabe mukozi kabe mwami nsonyiwa ekyo nakiyiga seetika migugu era most times ngenda ne bagamba nze ndoza kyenva mbeera omunene kwa seetika migugu I don't era bwe mpulira nga kiringa ekineetikako nga ninga azitowererwa nga nkikwasa Katonda kubanga nakyo nkugambye nti n'okusaba maaso ga Katonda kirungi nnyo seetika mugugu siremerako omwagenda gamba nti nsonyiwa naye seerabira era nsaba Katonda ndi nga bwe nsonyi enkola eki neerabire. Amiina. Kati nekyo kinyambyeko era nga bwe ekirala naye stress oba oyagala ogimanaginga obulungi yiga n'enjogera learn to talk politely kubanga oyinza okubeera nga bw'ofuna stress oba mukambwe nnyo abaana ne balugenderamu omanyi nti emirundi egisinga nga bwe naganya stress eva mu kisenge negenda mu ddiiro ne paka wabweru polite talks kati ekintu ky'olibadde ogamba muno n'akuddamu ti sirina ssente as much as your heart oyinza okubanga okimanyi nti azirina agamba sizirina as much as your heart naye yiga okwogera politely kubanga nakyo kireese kwa stress kyemanyi gyemalira leadinga depression olumala n'ofa. Nze one thing I know nti we live once kati bwe saagala nfiiremu ebyo bintu tukende maaso ga Katonda genti gwatoza otya kubanga obadde tunatuusa kufa naye wesseggo wennyini kati kyenkola I try to manage that stress. Obadde yagala njogere n'ekirala nga bwe nkugambye ekirala I learn to get involved. Omanya abakyala abasinga lwaki stress etumenya bannaffe bano bagenda ne bafuluma ne bagenda okukola okunoonya ssente naye olwokuba nti toinvolvingako bulamu bwo okugenda kunoonya ssente naawe nolaba bwetawaanya to get involved in looking for money to develop your home. Kakati ojja kwesanga stress teyinza kunkwata oli bwanga nti zibuze nange mubamulu enfulumo zinoonya ne zigaana kati bwe manchi manyi nti zigaana zibula osobola omutegeera ng'agambye zibuze yes nsobola yaddala bulungi omutegeera ezo skills nungi suubira I hope the parents the mothers out there are listening how President Mothers Union Mukono Diocese is trying to manage stress in her own family. Yes. There are a few skills here that I want to share with you that can be helpful, dear parents who are at home, that can be helpful to us in managing stress. Reason why? Because without the ability to manage stress, many families have gone violent. And when we go violent, children suffer. It can't create a conducive environment for child development.
we cannot by all means produce reliable citizens for this country, because in violence we groom children in fear, insecure children, insecure citizens. That's why we suffer citizens who are very intelligent but thieves. You know, they are expected to help this country, but because they grew up from an insecure environment, they cannot, you know, they carry on to be greedy at all costs to secure their future, regardless of how much they have collected. It don't matter, it doesn't matter. So dear parents, listen to these tips. 1, when you come home and you feel you are full of grief, or you are not happy, or you are stressed because of the situation it demands, take a deep breath. A deep breath is very important. Stretch or meditate, and more so on the word of God. Lowooza ku kigambo kya Katonda. Naye deep breath kitegeeza okussa, breathe deep inside. Oyinza okuba nga obadde ogera kuba mwana luyi, naye nga you first keep yourself behind and breathe deep. By the time you breathe out, there's some relief in your body, in your system. Therefore, you cannot hurt your wife, you cannot hurt your children, you cannot hurt your husband. Number 2, try to eat well. One of the reasons why people get stressed, because they eat improperly or unbalanced diet. Try at all levels to eat well. And eating well does not mean you eat pizzas, you eat a lot of sugars. No, they are food items. Sometime we shall come back here and talk about eating, how we are expected to eat at home. How can you eat a balanced diet moderately, you know, without necessarily spending a lot on expensive meals? Exercise regularly. Many parents rarely go for exercise, or try to even escape activities that call for physique. Our bodies are naturally designed to work, to stand, not to sleep. That's how God has designed us. So whenever there's an opportunity to sweat, parents go for that sweating. Whenever there's work at home, you young boy or girl to do it with all vigor, because God has designed you to work. Don't sleep in the chairs, in the sofas, and watch TV the whole day. You get sick. But if you want to be healthy, do some form of exercise. Sweep, slash the compound. Go and feed the birds in the home, or the dogs, whatever, the cows. Do something. Keep doing something that will keep your body active. And that is one way to do away with stress. Number 4, get enough sleep. I know children at home, and some of them watch TV past midnight, and then the following day. Less sleep can cause stress. Avoid excessive alcohol. All of you agree that excessive alcohol is responsible for a lot of domestic violence happening in our country today. But if you are drinking and you can't stop, at least avoid drinking excessively, because when you drink excessively, you become helpless in some areas. And when you cannot do something that you are passionate about because you're drunk, it can trigger stress. Eventually, you pour all the stress on your children or your wife or your husband or family members to say. Muchala Ssewanyana. Ewo munya ku mwenge n'abaana nga balaba. Omwenge nga gulize kizibu. Taata wange. Mu maka gaffe Kristo yayingiramu. Kama yebazi. Era sigamba nti abaana nga balaba. Ne baba balaba ne bate balaba. Ekisinga byonna Kristo yasinga. Tetwagala kwakitinga ng'oli omubbi yagenda n'atunula erudda n'erudda. N'erabya nti waggulu Katonda amulaba. Ewaffe mu maka gaffe temuli mwenge. Abazadde banywa omwenge nga n'abaana balaba. Ate nga bagunywera waka n'abaana ne bajja ne batekenga sip. By the time this child comes to secondary, is a serious drunk. And that is dangerous. So alcohol, avoid excessive alcohol, tobacco, and substance use. Parents, don't be stressed and end up using substances. Substances, I've had an experience of a lady whose husband was an addict. This girl was suffering. She was a young girl. The family together with her children
The husband could come beat her up over the bed with the children, and this is not good at all. So one way to avoid stress is to avoid excessive alcohol, tobacco, substance use. Next, what you can do is also to talk about your problems. Don't heap problems, issues in your family. Talk about them. Resolve issues with your family members. Mwabana, oba wakabadde baba wa muwogo kyogereko oba kikumazeko emirembe oba muri emmere kika kimu ngola kikumazeko emirembe. Talk about it. The more you address these issues, the less stress you'll experience. Slow down. There are people who think they can do everything in this world. No, there's certain things you can't do. Slow down or break your day into phases so that you are able to achieve your targets in certain periods. Than breaking into the day and expecting to achieve a lot. By the time the day breaks down, you have not accomplished, and that can be a reason for stress because you didn't plan well. Take a break. Take a break into prayer. Usually when you are stressed, wetaaga okufunayo akaseera weka dakikete ogenda weyawuleko mu bantu ogenda osabeko. Take a break and listen to good music, the music that makes sense to you. Or look at nature. Genda notunulira kubire, notunulira vegetations, and by the time you come back you are refreshed. Nosobola okubeera n'amakaago nga toga stressing oba nga togabana stress wona baana bo. Relax your muscles by stretching. Abantu bangi tebakimanyi okustretchinga kuyamba okurelaxinga muscles. No sky mikono no gipushinga jobera gikuvaako no giza no bending side to sides. When you are stressed, try to stretch your body. Others you can choose to take a hot bath okunaba amazzi agokya. Stress ona ayina engeri gyakwata ebibegabega bino ne bikuluma olulimi olusi luzitowa kugamba abalala mbuto zibaluma omuntu na breaking into diarrhea nga tamusuubira oba nafuna constipation. Usually when you take a hot bath, it helps to relieve that stress. Another thing could be a massage or a deep sleep, a good sleep. Make time for your hobbies. Some people are good at reading. Some Mchala Ssewanyana. Tubulireko gwe biki byokola ebikuwummuza ku birowoozo. Tekyenyiza okugamba ekimpumuza ku birowoozo. Ngo obadde ne bizedde naye ng'owulira si too much n'ogenda n'okola ekintu kyoyagala n'obanga. Oyinza okuba owuga. Ekintu ze kyensinga okunyumirwa kwe kuyimba. Okay. Bwe mbeera nga mpulira nga nkoye bulungi nga njagala okuwummula ntera nnyo okuwummulira mu kuyimba mostly gospel songs. Okay. N'okuwuliza music oyo. Kubanga music kyemmanyi nti most times omuntu ayiiya oluyimbo terms according to the situation gyayitamu ogenda okulaba nga bwagenda baluyimba ng'eyina engeri gyekukwatako mu bulamu bwo obwa bulijjo. N'ekyokulala most ku ky'abaana bwe ndaba nga ndi stressed, I try to make them my friends. Awo nsingira nnyo okubaagala ne mutuma gunindeeterayo ku kino gunindeeterayo ku kino guninfuntabulirayo kacaayi kwana abaana bo ng'abaana bastressinga. Oyinza n'omugamba n'omwana n'omugamba omuli ogusooka ntabuli ekikopo kya caayi n'okiddamu ogwokubiri n'okiddamu ogwokusatu. Kakati bwe ndaba bwe kityo mufo ky'ogamba nti kamuwoganire nga nsituka alaba omutabula olwo n'adduka obwonga obuzuukuka. Kati bwe nsituka nga ngenda mwetabulira nga kyennoonya kubeera nti wabeerawo that rapport nga tusobola ne-involving aleme kulowooza nti sisobola kukikola. Ogenda okulaba nga kibadde kikustress nga nti omwana atapa caayi nga kivuddewo. Era nze kinyiza n'ogamba nti abazadde nti emirundi egisinga leka tufube nnyo abaana bano mu kifo ky'obakambuwalira okosa abusive language abaana ne batya okuyomba abaana ne batya okubeera nga tuboggola abaana okubeera rudu gye bali tugezeko okubiraba nga tubijjawo kubanga abaana bano tukuza bataata ne bamaama ab'enjaki kyenjagala ogamba abaana tuyiga obutababoggolera
obigambo ebitayita mukama omwana n'omuvuguma ekigambo bwekiti omwana naye n'abeera ng'alooza nti bwe bulamu obwa bulijjo manya tunakyalinga bamaama ne bataata ab'enkya abagenda okuzaala abaana nabo babeere ng'ekyo balowooza nti kyekimu kye balina okukola. Nze kye nayiga nti kwolabira omwami nti ewaabwe taata we yakubanga maama we buli kigambo maama we omukyala we amuwerekeza oluyi n'omanya yakula alowooza nti omukazi we batamukuba takola ki tamanya kyakukola. N'ekyo twewala ebigambo ebiri rude, twewala ebigambo ebivuma abaana, twewala okukolimira abaana baffe, tubakolimidde ebintu bingi naye nga mu butuufu stress yetuliko. So okuwummula oyimba nyimbawo toyinayo kirala kitozanya ku tenisi, tozanya ku cricketi, toyinayo muzannyo mulala edda nagendanga mu jimu emabegako naye era nga saali wa nnyonnyo eyo jimu njikwagaliza nagendanga mu jimu naye kati ennaku zino ndi involved nnyo mu kanisa naye nsanga nga etwala almost 98 of my time obudde sibuna naye nga emabegako nagendanga mu jimu enyimba ezo okuyimba. So the parents, you are listening carefully that by listening to music or yourself singing gospel music is one way to relax. Yes. But I was talking about hobbies in terms of reading books. Some people are good at reading. You can get a nice book, take time and read it. It will refresh your body and life. And other hobbies like swimming, activities, sports, and so forth. Go easy on yourself. Go easy. See, accept you can't control everything about your life. Yes. There are people who think when a day has failed, it is too bad. No, it may fail today. Tomorrow you may have another colorful day. So accept God is in charge of your life. In conclusion, you need to answer these questions, dear parents. In this season, while you are at home with your parents, are you getting sufficient sleep? Are you getting sufficient sleep? Are you prioritizing physical activity? Are you making time for the people you care about? President Mothers Union has talked about time with your children, time with your husband, time with your wife. It's very important. It can be stress relieving. Are you giving the focus of things you are passionate about? Community and spirituality ground who we are and how we live. How can you make yourself open to both? To be available for your church, to be available for your community. The more you are of service to your church, to the community, the more relevant you are and less stressed. Boost your positive emotions like gratitude. Oyiga okusiima abantu. Omwana wazize ebintu nabimala musiimeko. Daddy akomyewo mu budde musiimeko. Omuntu ali smart musiimeko. That is very positive. Be joyous, be joyful. Have interest in people and have an inspiration. Njagala okumaliza mu dakiika emu bbiri esigaddeyo nga nsaba maama Ssewanyana obeeye ebigambo ebitonotono ebisembayo mu bufunze otumireko n'abeeka. Neyanza nnyo Ssebo Reverend n'abampuliriza bonna neyanza nnyo okumpuliriza naye nga nva waggulu nga ŋŋamba nti ng'abazadde kubanga gwe n'omwami wo oba gwe ne mukyala wo musobola okutegeeragana naye tukuze abaana nga tubalaga nti basobola okubeera mu nsi eterimu stress, eterimu butabango kwa stress leads to domestic violence. Abaana tubakuze nga tubalaga Katonda, abaana tubakuze nga tubabuulira nti teri mu nsi muno kyali kiriko kibatuuseeko kitabangawo naye abo abatunulira Mukama be bawangula. Tumira kuba waka. Nsooka okutumira ennyo mukwano gwange ennyo omwami wange Dr. Livingstone Ssewanyana n'abaana baffe bonna sijja gamba nti ono n'oli naye bonna wamu abali mu maka gaffe n'abaakulirako maka gaffe abayitako mu maka gaffe abali independent kati nga beerabirira betutakyalabirira bonna mbatumidde nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ate sinza kuva waggulu nga situmiddeeko
Bishop wange ne maama Bishop Sebagala ne maama Tezira mbatumidde nnyo mbaagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu n'aba bonna ba staff ba Bishop's office bonna mbatumidde. Thank you so much. Mothers Union Mukono Diocese. I want to thank Family TV so much for accepting us on this program. I want to thank so much everyone involved. This is to enrich lives. We thank you so much, the men in the studio who have been supportive. I equally send greetings to my dear mother, Alice Nancha, and my grandmother, my dear wife, Brenda, and all my children. God bless you. Happy New Year.